I'm Alice. Welcome to Korean Ladder, where one tiny particle can change the whole sentence. 안녕하세요. 저는 하나예요. 오늘도 같이 차근차근 올라가요. 안녕하세요. 준호입니다. 오늘은 애도와 애서도를 자연스럽게 구별해 봅니다. Here's my problem. I know means to, but when I say at home to, do I just say, 집도 or 집에도. 좋은 질문이에요. 집도 means the house to as a thing. 집에도 means at home to or to home to, depending on the sentence. 오늘의 핵심은 간단합니다. 장소나 시간에 그리고 동작 장소에 에서 뒤에 도를 붙이면 됩니다. 그리고 에서 뒤에도 도를 붙여요. 에서는 동작이 일어나는 장소나 출발점, 출처를 나타내요. 에서도는 in or at that place to or from that source to 라는 뜻이에요. so the trick is not just adding do to the noun. I kept or, 예서 then add. 맞아요. 먼저 A인지 에서인지 고르고 그 다음에 도를 붙입니다. 예문을 볼게요. 여기서는 애를 써요. 집에, at home에 도를 붙여서 집에도가 돼요. 있어요. is about existence or location. So we use 집에도 있어요 means it is at home too or I am at home too. 우야 낭무대아랑랑이리야. 이번에는 동작이에요. 공부해요 is an action. So the place takes에서. 카페에서도 공부해요. 비교해 보세요. 집에도 있어요. It is at home too. 카페에서도 공부해요. I study at the cafe too. Okay, so, 집에도 있어요. uses, 에도 because it's about where something is. 카페에서도 공부해요. Uses, 에서도 because studying happens there. 좋아요. 에도 can also sound like even at when the place or time is a little surprising. 여기서 도는 also만이 아니라 even 느낌도 줄 수 있어요. Context decides. Sobu is doing the to or even feeling, but and 에서 still carry the place or time job. 여기가 핵심이에요. 도를 붙어도 에와 에서의 역할은 사라지지 않아요. For English speakers, this is the big shift. In English, we say at home too. In Korean, the at is still visible inside 집에도. Let me try to reason it out. At school too, as a location would be. 학교에도 맞아요. And I study at school too is 학교에서도 공부해요. Because 공부해요 is an action happening there. 이제 짧은 대화를 들어보세요. Two teachers are talking about where they study. 집에서도 공부해요? 네, 집에서도 공부해요. 카페에서도 공부해요? 네, 카페에서도 공부해요. I heard. 에서도 For times because every line was about studying, an action happening in a place. 집에서도 공부해요? 네, 집에서도 공부해요. 카페에서도 공부해요? 네, 카페에서도 공부해요. 정확해요. If the sentence were about being there, we would switch to 에도. 집에도 있어요. 카페에도 있어요. One more use of 에서도 source. 몽샤다. 한국에서도 인기가 있어요 means it is popular in Korea too or also from the Korean side of things depending on context. Even though 있어요. appears there, 한국에서도 인기가 있어요. uses, 에서도 because it means popularity happens or is found in Korea as a setting. 좋아요. 이제 따라 해보세요. Repeat after me. 집에도 있어요. 집에도 있어요. 좋습니다. Now try the action place. 카페에서도 공부해요. 카페에서도 공부해요. 완벽해요. Now with a time word, 토요일에도 일해요. 토요일에도 일해요. That sounds like I work on Saturdays too, or maybe even on Saturday. 맞습니다. The same form can mean simple addition or mild surprise. Common mistake time. If I want to say, I study at home too, I'm tempted to say,
집도 공부해요. 그 문장은 이상하게 들려요. 집도 공부해요. Sounds like the house studies too. The place marker is missing. 고치면 집에서도 공부해요. 공부해요 is an action, so use 에서도. So, if I drop 에서 The sentence can accidentally make the place sound like the doer. 또 하나. At the library too with 있어요 is 도서관에도 있어요. But read at the library too is 도서관에서도 읽어요. 제 한간틀째 사는 것 같아. 이제 확인해 봅시다. Which sentence best means I study at the cafe too? A makes the cafe sound like it studies. B keeps a, but studying is an action. I think C. 정답은 C예요. 카페에서도 공부해요. 공부해요 is an action happening at the cafe. So 에서도 is natural. A. Drops the place particle. B. Uses 에도, which is better for location, destination, or time, not for the action location of 공부해요. 두 번째 확인이에요. Which one best means it is at home too or I am at home too. because 있어요. Is location or existence? I choose A. 집에도 있어요. 정답은 A입니다. 집에도 있어요. For existence or being located somewhere, use 에도. 정리해 볼게요. 에도는 조사의 뒤에 도를 붙인 말이에요. In English, it means at, to, in, on, or with time words. At or on that time too. Also or even. 에서 도는 조사에서 뒤에 도를 붙인 말이에요. In English, it means in or at that place to, or from that source to. 동사가 먼저 A인지 에서인지 결정해요. In English, choose the base particle first. 있어요 often points to 에, and action verbs like 공부해요 point to 에서. 장소를 나타내려면 조사를 빼지 마세요. In English, don't drop the place particle. 집도 공부해요 is not the same as 집에서도 공부해요. My keeper sentence is 카페에서도 공부해요. I study at the cafe too. 에서 Stays because studying happens there. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 카페에서도 공부해요. keep에서, then, add, 또. 다음 시간에는 도와 은, 는이 어떻게 다른 느낌을 만드는지 보겠습니다. 함께 해주셔서 감사합니다. Thanks for climbing with us. See you on the next rung of Korean ladder.